সো বন্ধুরা, আজকে আমি কনসিল ওয়্যারিং সম্বন্ধে আমি কথা বলবো। কিভাবে কনসিল ওয়্যারিং করা যায়। টুয়ের বেড সুইচ তার ভরা হয়ে গেছে আমার, তবে দেখেন কিভাবে আমি ওয়্যারিংটা করছি। এগুলা টুয়ের সুইচে লাগাচ্ছি আমি এই তারগুলো। বন্ধুরা, ভিডিওটা পুরো দেখবেন, সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আপনি নতুন হয়ে থাকলে একটা পাশে থাকা বেল আইকন ঘন্টাটা বাজিয়ে দেবেন। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন বন্ধুরা। এটা ফ্যানের রেগুলেটরের তারটা লাগাচ্ছি আমি, এইভাবে ব্ল্যাক টেপ মেরে দেবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটা পুরো দেখবেন, পুরো দেখলে আপনারা অবশ্যই কারেন্টের ওয়্যারিংয়ের কাজ শিখতে পারবেন। কনসিল ওয়্যারিং কীভাবে করা যায়, বোর্ড সেটিং কীভাবে করা যায়। এটা টুয়ের বেড সুইচ তার চারটে, এই চারটে টুয়ের সুইচ এর তার, আর দুটো বোর্ড আপনি ভাবুন সেটিং আগে করবেন, তারপর একটা চিহ্নিত করে নেবেন একটা দেওয়ালে। বোর্ডটা বড় একটু সাইজের, 8 মডেলের বোর্ড, আর তলকার বোর্ডটা হচ্ছে আপনার 6 মডেলের। এভাবে ফুটো করে নেবেন ডিল দিয়ে। সাইডটা এভাবে ঘষে নেবেন, সাইডটা একটু বড় হয়েছে তার জন্য ঘষে লাগিয়ে দিচ্ছি আমি।
এই রেঞ্চটা দেখছেন চায়না রেঞ্চ, চায়না 4 হেড স্ক্রুড্রাইভার। এটা বোর্ডে একটা করে এমসিপি লাগিয়ে দিবেন, ওয়ারিং ফল্ট হবে না। মেন বোর্ডে একটা করে এমসিপি লাগিয়ে দিবেন, ফল্ট হবে না। হোল্ডার কীভাবে সেটিং হয় আপনারা ভালোভাবে দেখবেন, ভালোভাবে দেখলে হোল্ডারটা কীভাবে সেটিং করছে আপনারা বুঝতে পারবেন। এভাবে টেস্টার দিয়ে ফুটো করে নেবেন আপনি আগে মার্কিং করে। কমপ্লিট ফুটো। আমি এখন বোর্ডটা পরিষ্কার করে নেব তারটা ছেলে। এটা হচ্ছে আর্থিংয়ের তার, দুটো পয়েন্টের তার, একটা দুটো, একটা জিরো বাল্ব, একটা সাদা বাল্ব। আর্থিং দুটো করে নেব আমি এখানে ছিলে, একটা তার লাগিয়ে নেব, লাগিয়ে দুটো তার করে নেব আর্থিং এখান থেকে। আর দুটো পয়েন্ট আছে, একটা টিউবলাইট করেনি তো, তবে একটা সাদা বাল্ব, একটা জিরো বাল্ব, একটা টুয়ের হবে, একটা নর্মাল সুইচ হবে। তারগুলো ভরে নেবেন। তারগুলো প্রথমে আপনি ছিঁড়ে নেবেন, 4টে তার হোল্ডার, তারপর লাগাবেন একটা একটা করে। ঢাকনাটা লাগিয়ে দেবেন প্রথমে আপনি টপের, তারপর হোল্ডার লাগাবেন। স্ক্রু 4টে স্ক্রু আছে এখানে, পাঞ্জা স্ক্রু, এই স্ক্রুর নাম।